Bon dia. Moltes gràcies per estar aquí. Comencem aquesta segona sessió del Simposi en crisi climàtica i sanitària. Per mi és un gran privilegi poder estar aquí. La veritat és que en la meva vida anterior, en els anys anteriors, vam estar treballant molt amb canvi climàtic i l'associació amb les malalties cròniques. Ara estic en un altre àmbit, amb les malalties infeccioses, però crec que comencem una jornada que és, i especialment aquesta taula, em sembla especialment excitant i emocionant de tractar, perquè avaluarem, com deia ahir el doctor Tejero, el canvi climàtic o la crisi climàtica en l'àmbit sanitari ha de posar el pacient al centre. I avui tractarem en aquesta taula, començarem en aquesta taula, a tractar els factors associats o que tenen major impacte amb la salut de les persones i de les poblacions. Podrem veure alguns estudis que ens explicaran aquests factors, la temperatura, entre altres, i com aquests afecten a poblacions vulnerables. És per tant que crec que té una màxima rellevància, crec que la majoria dels que estem aquí treballem en l'àmbit sanitari, estem relacionats, i crec que podrem treure un gran profit i espero que puguem treure també un gran debat, o sigui que us animo ja des del començament a que no sigueu tímids, sisplau, no hi ha pregunta simple, llanceu-vos sense cap problema, pensem que estem en família, pensem que tots estem aprenent i que el procés, estem en un procés d'aprenentatge, és una idea que ahir també sortíem, hem d'aprendre provant i per provar el primer que s'ha de fer és preguntar. Llavors, us animo molt que des del començament, en el moment de debat, us sentiu lliures per preguntar. D'acord? Llavors, en primer lloc, parlarà el doctor Massalot. Thank you very much, Dr. Massalot, for being here. El doctor Massalot és un professor d'estadística de la London School of Tropical Medicine i ell treballa, bàsicament, en tema de canvi climàtic i en el laboratori de modelització i té un recent treball que parla bàsicament al voltant de la temperatura i el canvi climàtic a l'efecte amb la salut humana. Llavors, welcome, Dr. Massalot. If you want, the floor is yours. Good morning, everyone, and thank you for the invitation. And I'm very sorry, but I can only speak Spanish today. Spanish, not Spanish, English today, and or French, if just in case. Okay, so I was asked to do a quick overview of these temperature-related studies that we do. So I will talk quickly about how we model that, and also about this, the results of the work we've done in our European project. So yes, it's already been talked about yesterday, but the last 20 years have made painfully obvious that heat is affecting health quite a lot. So perhaps the most known example is this 2003 European heat wave, which impacted France in particular quite a lot. There's a lot more work nowadays also which shows that heat could become a bigger and bigger problem in the future. For instance, there's on the right here, there's this very interesting study that compares the potential burden of heat in the future with the burden of the COVID pandemic. And if the world is continuing to warm, for instance, to 2.5 and so on, we could see heat-related burden that are comparable to the pandemic every 2 or 3 years or this kind of stuff. So it can become very important in the future. What we have found, and also which sometimes is important in our study, is that it's not only extreme heat. So extreme heat, of course, is
what has the most spectacular impact on health and on mortality in particular. But what we found is that there are also health impact also at more moderate heat, which will usually impact the most vulnerable. But also we have found some effect of cold with usually important burden, because this is the exposure that people usually are most exposed to. And when we do the projections in future climate, such as I will show just later, it's also important to keep that in mind. So in this study, the typical data set that we have are the time series, usually daily time series, of temperature of our health outcomes. So most of the time it will be deaths in our past studies, but it can also be hospital admissions. It can be a lot of different health outcomes. And also we usually take into account some other weather variables or pollution and so on as confounders. And in this study, so the power of our models depends mostly on the number of cases. So typically, we work a lot on big cities because even with relatively short time series, we have so many cases, the population is so large that we can derive this kind of association that we use in our work. The way we model this association, we take into account two factors in the risk pattern of temperature on health. The fact that it's clearly nonlinear, so you can see on the right that there is this almost exponential shape where when temperature increases, we see the risk accelerating. And there's also the fact that the impact is not necessarily immediate. So for instance, if there is a big heat wave today, the biggest impact could be tomorrow. And the mortality impact and hospital admission impact could be distributed over several days. So it's important to be able to take that into account when we model. And it's even bigger for cold, because then the impact can be distributed over several weeks after the exposure. And to increase our power, because this is something that, these are models that are very complex to fit. To increase our power, we've started perhaps 10, 15 years ago, the community started doing these big multi-location studies where we pull a lot of data from many places around the world. So for instance, here, I'm part of the multi-country, multi-city collaborative network where we put together data from all the locations you see here. The results I will show later focuses on Europe, but we also have data on a lot of locations of Europe. And the idea is that we can estimate the risk of temperature-related mortality in a lot of these locations and then put all of that together to have better estimate at the end, to have improved estimate. And in the realm of temperature, it also allows us to compare how vulnerable are different cities or not. And this is actually very important for temperature because we see that there are massive differences in vulnerability from one city to another. And once we have estimated the risk, estimated how vulnerable the populations are to temperature, then we can transform this into actual burden of deaths or burden of hospital admission. So transform these risk curves into, so how many people does that represent? What part of the population does that represent in a given location? And so we have very complex method to do that. So to show a bit better how we do that, this is the study that was mentioned in Europe. And so the idea here was that we wanted to have a very, let's say, high resolution representation of this risk of temperature on mortality across many cities across Europe. So we had 854 cities, and also across age groups. So typically, you can see on the top right here how the risk varies with age group, and obviously
older age groups tend to be more vulnerable to both heat and cold. And so we could derive, at the end of the day, these maps that you see for the cold on the left and for the heat on the right with total burden. So typically, we found that in the period 2000 to 2019, we had around 130,000 annual deaths related to cold and 13,500 annual deaths related to heat. And you can see also the vulnerability pattern where for heat, typically, we see the biggest impact around the Mediterranean, but also in Eastern Europe. And so the next question is, how will that change under future climate and under different scenarios? And also there is always the question, so maybe you might have noticed that we estimated many more cold-related deaths than heat-related deaths. And so there is always the question, so well, maybe with global warming that could be a net benefit. So we've done the exercise and we've projected how deaths could evolve related to temperature in the future. And according to our projections, if cold-related deaths would decrease, heat-related deaths would increase much more. And so we see a net increase almost everywhere in Europe. So the net increase is the black curve according to the scenario. And this increase could be actually quite high under let's say, pessimistic scenarios. And you can see that usually, and that we under 3 degrees Celsius increase, we could see a large increase of deaths in the future across most of Europe, save for the UK and Scandinavia. And we also thought to model how could that evolve if the populations were to adapt to heat. In particular, so because we have data that shows that in the past there have been a decrease of this risk related to heat, and so we've devised several scenarios to try to understand how that would evolve. And what we found is that we would need to have a very important adaptation for this pattern to reverse. So, for instance, we see a decrease in deaths, but under 90% adaptation, which is almost impossible to reach. And even under 50%, which would be a very great achievement, we see that under the most pessimistic scenario, we nonetheless see increases in temperature-related deaths by the end of the century. So it means that there is a lot of work to do. And to finish, we've also applied this to estimate the number of deaths in the summer 2025. So this was led by our colleagues at Imperial and the Grantham Institute. And so the estimate that we've made was that we could attribute to heat around 25,000 deaths in the period of June-August. But the main headline was that 70% could actually be attributed to anthropogenic climate change, which means that under a counterfactual scenario without anthropogenic climate change, we would see only around 8,000 deaths according to our estimation. So this is already an issue today, climate change for heat-related deaths. So yeah, the summary of our study is that both heat and cold impact mortality and that vulnerability varies a lot between cities and countries. And so the deaths could increase under future climate change. And so we need a lot of research on what are the most effective urban adaptation policies and what makes a city more resilient than another city. But I think that we also show that adaptation is not enough. I think that the priorities should still be mitigation because we don't need to adapt if there's no climate change. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Massalot, for your clear and thought-provoking presentation. Thank you very much. Then, continuem amb el següent presentador, que és el doctor Joan Ballester, que és investigador de l'ICREA Global, de l'Institut
Salut Global de Barcelona i que lidera un grup de recerca en com la temperatura i les situacions extremes i l'ambient influencien en la població d'Europa i del món. Gràcies, doctor Ballester. Quan vulgui pot començar. Moltes gràcies per la invitació i estic una miqueta nerviós per poder presentar en català. Carai, no estic acostumat. Moltíssimes gràcies, especialment per la interessant presentació i per adaptar-se al temps, que anem justos. Llavors, ara passarem a la següent presentació. Em fa especial il·lusió de poder-vos presentar a la Montse Bosch, que és professora titular d'Arquitectura de la UPC, i a la doctora Rosa Abellana, que és professora de Bioestadística a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Elles presentaran un treball que s'ha fet, com comentàvem prèviament, intentant avaluar com les condicions de confort climàtic als domicilis poden afectar amb les persones amb malalties cròniques o que són més vulnerables per malaltia crònica. D'acord, moltes gràcies i quan vulgueu. Aquí comentaràs tu, jo. Bé, nosaltres el títol de la ponència és aquest, el confort dintre dels habitatges. El nostre treball és a una escala completament diferent de la vostra i no és tan predictiu, sinó que és molt de recollir dades de quines són les condicions de confort a aquests habitatges per poder saber no la temperatura exterior, sinó la temperatura interior, perquè és molt important per la gent que està domiciliada, que està vivint quasi les 24 hores del dia a casa. Llavors, nosaltres el que volem és això, els nostres objectius són relacionar aquestes condicions de temperatura, de confort tèrmic a l'interior dels habitatges amb les estratègies de salut o amb la pervivència o l'estat de salut de les persones que viuen, que estan sempre a casa i davant d'aquestes onades de calor. I per tant hem relacionat aquestes dades que són completament, a vegades les creuem molt poc, sobre com està el parc edificat, el nostre parc edificat, i com reaccionen els comportaments mèdics de les persones estudiades. Llavors, el nostre petit grup de treball, perquè quan veig els mapes mundis em espanta una mica, nosaltres hem treballat amb 3 poblacions, Terrassa, Rubí i Sant Cugat, perquè estan relacionades dintre del l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, i per tant teníem les dades unificades i era una font amb 3 poblacions diferents des del punt de vista urbanístic i arquitectònic i constructiu. I amb gent major de 75 anys que s'atenen centralitzat en l'Hospital Universitari. I el tipus de dades que nosaltres hem recollit és un estudi prospectiu i després en el període de l'estiu del 2024. Com que tenim dades també del 2025, mirarem a veure si podem també comparar 2 anys, però el nostre objectiu era veure a 2024 què passava. Llavors, les dades que hem recollit són de l'estat de l'habitatge en el que viuen aquestes persones, a partir d'una visita que vam fer amb el personal mèdic i vam fer una recollida amb uns col·laboradors de cada pis, dels pisos, analitzant quina era la tipologia, l'any de construcció, perquè tot això després ens donava molta informació, no només de les condicions de l'habitatge, sinó de l'ús que se'n feia. A vegades l'edifici pot estar, ho veurem després, poden tenir aire condicionat, però potser no l'utilitzen. Per tant, la pregunta no era només si en tenien, sinó com l'utilitzen, si surten de casa, si canvien d'habitació, si estan sempre a la mateixa, etc. Com estaven, exacte, i després coses més d'urbanisme, de si estaven a prop d'espais frescos, d'aquests refugis climàtics que anomenem a vegades, si poden sortir de casa i es poden trobar en unes situacions més còmodes, i quins són els seus mecanismes d'adaptació. Si el que fan és ventilar, si el que fan és canviar d'habitació, si el que fan és gestionar persianes amunt i avall o posar l'aire condicionat. Amb totes aquestes dades, nosaltres hem aconseguit quasi per cada habitatge o per cada grup d'habitatges dins de la mateixa població uns panells de moment amb molta informació sobre
el comportament d'aquest edifici o d'aquest habitatge amb diferents condicions, comparant-ho amb les condicions de l'exterior. Diguéssim, necessitàvem les dades de l'exterior a partir de la xarxa de les estacions meteorològiques, però les dades de com estaven dins dels habitatges aquestes persones. I llavors això ho hem fet amb uns termohigròmetres que va proporcionar l'Ajuntament de Terrassa, sí, i el que hem fet ha sigut tenir durant tots aquests, ara portem ja 2 anys, un termohigròmetre que el que mesura és la temperatura i la humitat en l'espai on passa més hores la persona que tenim. Podríem tenir-ne on passa el dia i on passa la nit, però no ens donava, per tant, el sistema. I en aquests moments tenim 83 pacients amb aquestes dades que es relacionen amb 83 termohigròmetres perquè en algunes llars hi ha una parella o hi ha més d'una persona. A nivell de la història clínica del pacient, el que vam estudiar o vam recollir és la informació sociodemogràfica, és a dir, l'edat i el gènere, i després les característiques del seu estil de vida, és a dir, si fumaven i prenien alcohol. I després també vam obtenir un indicador que és una valoració general geriàtrica, que bàsicament aquest és un indicador multidimensional que mesura la fragilitat dels pacients dins del context de la pràctica clínica. En termes de medicació, vam resumir la informació del pacient amb diferents classes terapèutiques i vam tenir en compte si els pacients prenien antihipertensius, diürètics, antidiabètics o anticolinèrgics. Després, a partir de les dades que ens va donar el Servei de Meteorologia de Catalunya, vam calcular la sensació tèrmica de l'exterior, és a dir, vam combinar la temperatura i la humitat, i aleshores, utilitzant el criteri de la màxima temperatura aconseguida durant el dia, vam classificar el dia en 3 categories: normal, si la sensació tèrmica va ser inferior a 30 graus, càlida, si la sensació tèrmica va ser superior a 30, i tòrrid, si la sensació tèrmica major a 35 graus. En quant a la nit, vam calcular el mínim de la temperatura aconseguida durant la nit i vam classificar la nit en 3 grups. Normal, si la sensació tèrmica va ser per sota de 20 graus, tropical si va superar els 20 graus i tòrrida si va superar els 25 graus. Aquests són els punts de tall que utilitzen el Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest cas, amb tots els pacients que tenim d'estudi, el nostre òpcom principal va ser si el pacient va interaccionar amb el centre de salut. I en aquest cas s'entén com a interacció si el pacient ha tingut contacte amb l'atenció primària, tant si és amb el metge o amb infermeres, si ha sigut visitat en els serveis d'emergència o si ha estat hospitalitzat durant el període d'estudi. Bé, llavors, aquí tenim unes gràfiques que crec que s'expliquen prou soles, dels mesos de juny, juliol, agost i setembre. En aquest cas són les de Terrassa i podeu veure els períodes o els dies que nosaltres hem classificat dintre d'aquesta classificació. Sabem que les classificacions varien i que s'ajusten, però nosaltres hem utilitzat aquesta que ens va proporcionar el Servei Meteorològic. I llavors veiem que el 46% dels dies del juny, per exemple, poden estar en blau, serien els que estan en un dia normal, i els puntets són la nit. Si tenim un puntet blanc, vol dir que era una nit normal, si és un puntet negre, una nit càlida i tropical, i no hem tingut el 2024 nits tòrrides. Llavors, a partir d'aquesta, que això és el de Terrassa, i la següent seria Sant Cugat i Rubí, perquè l'estació meteorològica que teníem a Sant Cugat i Rubí és la mateixa pels dos, per tant, podem suposar que era una temperatura bàsicament la mateixa, i hi ha alguna diferència, però poca. És a dir, que el nostre cohort, li dius, dels nostres pacients estan en unes condicions climàtiques molt similars, tot i que tinguem diferents estacions meteorològiques. Llavors, només a cop d'ull, si considerem que les temperatures de confort estan entre 20 i 25 graus, en el mes de juliol, per exemple, les temperatures que hem recollit a l'interior dels habitatges, les temperatures, la sensació tèrmica relacionant temperatura i humitat, estan sempre, en tots els dies del juliol, per sobre del que consideraríem temperatura de confort. I aquesta és una primera dada a entendre. Si estan tot el dia a casa
i no hi ha quasi cap hora al juliol, tenim també agost i setembre, això és una dada que creiem que val la pena tenir en compte perquè, clar, és on estan la majoria del dia. La temperatura de fora pot pujar i baixar, però ells estan sempre durant tot el mes així. No? Jo sí. Llavors, en quant al comportament dels nostres edificis, hem vist que aquests edificis en els que estan aquesta gent tenen alguns problemes que des de la professió, jo soc arquitecta tècnica, no sé de medicina, però hem vist que són coses que nosaltres ja sabem, però que relacionades amb la salut ens preocupen molt més. I per tant que els edificis retenen calor, és a dir, després ho veurem amb les dades, però encara que la temperatura baixi per la nit, l'edifici segueix estant calent, a l'interior de l'habitatge normalment tenim més temperatura que a l'exterior, fins i tot en els dies més calorosos, i és perquè les pells dels nostres edificis s'han fet amb unes tecnologies i en uns moments a partir d'una normativa i no estan donant resposta a aquesta situació amb la que ens estem dirigint de crisi climàtica. I per tant, hi ha molts mecanismes, aquest és un esquema de com les parets, com la gestió de la finestra, de l'entrada de llum, les proteccions solars, etc., poden millorar aquestes condicions, però ens hi hem de posar. Llavors, això només perquè us feu un mapa mental, aquest és el mapa de Sant Cugat, amb les dades que té recollides l'àrea metropolitana de Barcelona amb una detecció que se'n diu la vulnerabilitat dels habitatges al canvi climàtic. I amb groc, diríem, és menys preocupant, no tenim quasi zones vermelles, estem amb les grogues i les verdes, però efectivament els centres històrics, els edificis més concentrats, és on es dona més vulnerabilitat, però la vulnerabilitat està relacionada amb aquest estudi de l'àrea metropolitana, amb com és l'edifici, les condicions de l'edifici i també un factor que tots podem entendre, el nivell econòmic. I per tant, el que mata, jo dic moltes vegades, és la pobresa, perquè els puntets de si tenen o no aire condicionat també veiem que no estan precisament allà on els habitatges són menys confortables. I llavors aquesta és una dada que ens sembla rellevant des del punt de vista arquitectònic i és que els edificis en construcció els classifiquem en aquests 4 moments temporals, abans de 1950, que era la construcció tradicional de parets massives amb molta inèrcia, de 1951 a 2008, al 1980, que es fan edificis sense aïllament tèrmic perquè no existia normativa. El 1981 és obligatori que tots els edificis es facin amb aïllament a les parets i a les cobertes, per tant, és un canvi de sistema constructiu, fins al 2008 que entra en vigor el Codi Tècnic. I el Codi Tècnic és una transposició de la directiva europea que ve d'Europa i que obliga que els edificis estiguin més abrigats. El fet que estiguin més abrigats no reconeix la necessitat de l'excepcionalitat climàtica de la Mediterrània, com vèiem amb els seus mapes, que aquí el que necessitem no és abrigar l'edifici, sinó el que necessitem és refrigerar-lo. I per tant hem de buscar estratègies que no passin, sisplau, per l'aire condicionat, perquè genera un problema derivat cap a l'exterior. Molt bé, dels resultats de l'estudi prospectiu, al final tenim un acord de 352 pacients. Aquests són pacients crònics. I llavors tenim que el total d'interaccions en el sistema de salut van ser de 5.478 al llarg d'aquests 4 mesos. El número total d'hospitalitzacions van ser de 118, amb una estància mitjana de 3,38 dies i amb un mínim d'un dia i un màxim de 24 dies. I durant aquest període d'estudi només vam observar, dels 352, vam observar 10 morts. Aquí us presentaré els resultats del model multivariant, on hem modelat la probabilitat que tenen aquests pacients crònics d'interaccionar amb el sistema de salut. Aleshores, la primera variable és la ciutat, i observem que Terrassa i Sant Cugat tenen una probabilitat més alta d'interaccionar amb el sistema de salut. En quant a l'índex de fragilitat, s'observa que hi ha una associació positiva, és a dir, a major fragilitat, major probabilitat de tindre una interacció amb el centre de salut. També vam recollir si la interacció va ser al cap de setmana o no i veiem que durant la setmana hi ha major probabilitat d'interaccionar
I en funció del mes també veiem que l'agost, en relació a l'agost, juliol, juny i setembre tenen una major possibilitat d'ingressar. En relació als medicaments que vam tenir en compte, l'única ens va sortir una combinació de diürètics i antidiürètics associats a la probabilitat i concretament el que vam veure és que la gent que pren diürètics i antidiabètics tenen major risc d'interaccionar amb el sistema de salut. I en relació al tipus de dia que hem treballat i el tipus de nit, aquest és el tipus de dia previ a la interacció i la nit prèvia a la interacció. Aleshores, en relació al tipus de dia, el que veiem és que aquesta variable té un comportament diferent si la llar ha tingut aire condicionat i si no ha tingut aire condicionat. Si no té aire condicionat, el que veiem és que un dia tòrrid sí que incrementa la probabilitat d'interaccionar i en canvi els edificis o les llars que tenien aires acondicionats veiem que l'efecte del dia tòrrid desapareix. Després també tenim el tipus de nit, també ens va sortir associada a interaccionar amb el sistema de salut i bàsicament la nit tropical incrementa el risc de relacionar-se amb el sistema de salut. En aquest cas, en aquest període de temps, tal com ha dit la meva companya la Montse, no hi ha nits tòrrides. Bé, llavors, les nostres conclusions amb aquest estudi de petit, mirat com molt amb lupa. Nosaltres detectem que la fragilitat dels pacients ha d'estar en relació o s'ha de considerar en relació a les condicions de l'habitatge. S'ha d'incorporar aquesta qüestió de coneixement de l'estat de l'habitatge per poder incorporar més mesures potser de vigilància o de detecció. Que els nostres pacients, els que nosaltres hem estudiat, viuen principalment, el 70 i pico % en habitatges que són precisament els de l'època que donaven pitjors condicions tèrmiques, dels que van del 50 al 2008. I per tant, estem amb el 70% d'aquesta població vivint en aquestes condicions. I això ja és teu? Sí. També hem identificat que hi ha una associació amb el tipus de nit i el tipus de dia i després aquest efecte de l'aire condicionat l'hem d'acabar d'estudiar perquè ens n'hem adonat que amb els termòmetres que teníem instal·lats dins de les cases de la gent de Terrassa ens hem adonat que la temperatura que tenen ells durant el dia és molt alta, independentment de l'aire condicionat, i llavors hem d'acabar d'estudiar perquè potser la mitjana de la temperatura diària no és un bon indicador i hauríem de mirar què és el que passa amb l'aire condicionat, que no sigui una correlació espúria que hem detectat, ja que aquest és un estudi observacional, no és un estudi experimental. I després també hem identificat que els pacients que prenen diürètics i antidiabètics tenen més possibilitats d'interaccionar amb el sistema de salut. Moltes gràcies. Gràcies. Perdó, ens hem deixat tota la gent que ha treballat en aquest estudi i gràcies per a ells, perquè estem aquí gràcies a ells també i moltes gràcies a vostès per la seva atenció. Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que aquest estudi revela com les aproximacions des de llocs del coneixement diferents ens aporten i ens milloren els coneixements. Ara deixeu-me presentar a la doctora Rachel Lowe, que és professora ICREA i líder del grup de Salut Global i Resiliència al Barcelona Supercomputing, que ens parlarà de la tecnologia digital davant de les amenaces climàtiques. Jo he de quiero confesar, Rachel, que cuando empezamos a trabajar en este ámbito del cambio climático, una de las primeras personas que fuimos a visitar fue a ti y nos acogiste de una manera muy cariñosa y nos animaste mucho a continuar en el trabajo y creo que es de justicia poderlo recoger aquí brevemente y muchas gracias por estar hoy aquí y adelante con la presentación. Muchísimas gracias. Voy a presentar en inglés, pero puedo responder a preguntas en castellano. So thank you very much for the invitation to be here. I'm going to share some of the research that we've been doing in the Global Health Resilience Group at the Barcelona Supercomputing Centre, working at the interface of climate health and digital technology to work towards building resilience to emerging climate and health threats. So we know that several infectious diseases are sensitive to climate, but defining this climate sensitivity can be quite complex.
There are many different ways that climate can define the limits of infectious disease transmission in terms of geographical barriers. For example, areas that are too cold in higher latitudes or altitudes can prevent a barrier to disease transmission. But with climate change, we're starting to see some of these barriers being eroded. For example, in Brazil, we're starting to see dengue outbreaks in the south of Brazil, which is traditionally a more temperate region. We're starting to see more and more outbreaks of dengue and malaria in highland areas. And of course, we're starting to see these outbreaks also in Europe as the climate warms. So we're starting to see both a change in the geographical distribution, the seasonality, and the timing and intensity of outbreaks due to climate change, which is leading to warming, unpredictable weather patterns, and more intense extreme events. So we've been working with climate information across different timescales, and we use this climate information to try and understand health risks across different space-time dimensions. So we use observed climate data from the historical period, both from weather stations or from reanalyses products, and this can help us formulate indicators to track how climate change may be impacting health. And these are the kind of indicators that we develop for collaborations such as the Lancet Countdown. We also use climate forecasts at sub-seasonal to seasonal timescales. So this is trying to predict how the climate conditions may evolve from several weeks to several months in advance. And we use this information to develop early warning systems to give some advance warning about how the conditions for climate-sensitive diseases may change. And we also look at climate change projections using different scenarios to try and understand the evolution of these disease risks given different decisions that may be made by governments. And in the Global Health Resilience Group, we have several international partnerships and are working on projects thanks to funding from the Wellcome Trust and the Horizon Europe programme, the European Space Agency and other partners. And we're working predominantly with academic institutions, ministries of health, environment agencies in Latin America and the Caribbean region, in Europe, in Africa, and in parts of Asia. And we're trying to build climate-informed decision support systems to address different kinds of problems, including improving preparedness and response to mosquito-borne diseases, to try and guide adaptation, to evaluate interventions, and also to eventually be able to direct loss and damage funding for those countries that are suffering the worst impacts of climate change. So in the Global Health Resilience Group, we're working on a suite of digital public goods. Here in the top, we can see an image of a platform that we're developing called Epi Outlook. This is part of our ID Alert project. And in this project, we're looking to develop a platform that can provide seasonal outlooks of changing climatic suitability for different vectors and pathogens of interest in Europe, including for tick-borne diseases, leishmaniasis, and Aedes-borne diseases. We're also developing a suite of R packages that can allow us to harmonize and model climate and health data to be able to inform different sorts of decision support systems. And this suite of tools has recently been included in the Global Goods Guidebook and recognized as an emerging digital public good. And this is a project that's sponsored by Rockefeller Foundation and the World Meteorological Organization. A couple of years ago, a group of us published a chapter in a book on planetary health approaches to understand and control vector-borne diseases, where we lay out a framework for the different components of co-creating an early warning system, from engagement to methods to implementation, where we document different experiences of developing early warning systems with partners in Brazil, in Ecuador, in Vietnam, and others. And a very important component of this co-creation process is building sustainable partnerships.
And we've had a particularly rewarding experience working with partners in the Caribbean. This was a collaboration that started in 2017 and has been supported by various projects from different funders, from USAID to the Red Cross Climate Centre to the Wellcome Trust. And we've been working with partners both at the regional and national level, including the Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology, the Barbados Ministry of Health and Wellness. And this partnership has led to a very extensive body of research where we've been able to identify both the delayed and non-linear impacts of climate extremes on dengue risk in the island, but also we've documented our experience of co-learning and creating these kind of systems and developing a framework for implementing a climate service for health in a small island developing state. And this work has also been included in the World Meteorological Organization State of Climate Services for Health report. So this work has led us to develop a framework where we can identify the optimum hydrometeorological indicators that could allow us to predict the risk of outbreaks of dengue several months in advance. And in this framework, if we would like to make a dengue risk prediction, say 3 months in advance, we would first monitor the climate conditions in the preceding months, and if we were to be in a dry period and the conditions were currently hot, and then we have a climate forecast for wet conditions, this would indicate a high risk of a dengue outbreak according to the early warning model that we've put together. Whereas if the conditions were dry and currently cool, and the forecast were for the conditions to continue to be dry, then the model would indicate a low risk. And this model has been implemented in practice, which I'll mention in the next slides. We've also been working with the National Environment Agency in Singapore, who were very interested in using the kind of climate-driven modelling frameworks we've been developing within their early warning system, so they can evaluate the intensive Wolbachia interventions that they have implemented since 2023. So we developed a model that is driven both by climate variation and changing serotypes for dengue within Singapore, which can also lead to large outbreaks. So we can tease apart the signals from climate extremes or from changing serotypes to drive these dengue dynamics. And this model was then used to project the evolution of the dengue season in the year for which the intervention was implemented, and then used to estimate the potential reduction in dengue risk given the intervention, which is estimated to be around 28%, and this will be published shortly in Nature Communications. We've also been working towards developing a framework to provide a set of guiding questions for implementing an early warning system, because we see so many examples of research exercises of how to do this kind of work, but very few examples of how this is actually implemented in practice. So we've developed a series of guiding questions, including trying to identify which stakeholders have to be involved, who will be in charge of maintaining and funding the system in the long term, what kind of graphical outputs are needed, and should this be presented in some kind of interactive platform, or should it simply be a PDF report that's sent to the key policy makers each month, and who will be in charge of monitoring and evaluation of an early warning system, and how can we communicate the benefits to the wider community. And we've also been engaged in a series of capacity strengthening and knowledge exchange activities. Here are some examples of some training workshops that we've conducted in the Caribbean and in Sri Lanka, working together with a group of different multidisciplinary experts, including from the dengue control programs, entomologists, climate scientists, academics, and bringing everyone together and working through examples to be able to rapidly gather information and produce forecasts and train users who are used to using Excel to manage their data to start moving towards softwares that might make their work more automated and reproducible.
And along these lines, we've been working on a project funded by the Wellcome Trust called Harmonise, where we're building a suite of tools to allow different users to harmonise multi-source data from reanalysis products, from satellite imagery, from drones, from weather sensors, from demographic surveys and health surveillance systems. And we've put together a data harmonization process protocol to help researchers have a framework to be able to iterate and properly document these kind of tools to address, to have the harmonized data ready to be able to start informing early warning systems and decision support tools. So this is just an overview of the tools that we are currently developing, several of which are already available on CRAN, which is an archive for R packages. And these tools are open access tools which are targeted towards public health institutions, humanitarian organizations, meteorological services and researchers to be able to implement all the different kinds of methodologies and modeling approaches that we've developed over the years with partners across the different regions, and to be able to implement this in real time. So here's an example of how these tools were used to help support the issuing of a dengue forecast ahead of the 2024 Cricket World Cup that took place in Barbados. And a warning was issued for a very high risk of dengue given the combination of climate conditions. And this led to additional interventions being put into place ahead of the games, including ramping up mosquito control activities around the stadiums. And we've also been working on ways that we can more effectively communicate this information to the users. So rather than using traditional visualizations of statistical information, we're using these kind of gauge plots to try and rapidly communicate the information. We've also been taking part in a dengue forecasting challenge that has been organized by the Info Dengue group in the Oswaldo Cruz Foundation in Brazil. So last year, we took part in a challenge which involved a group of different modelling teams to try and predict the evolution of the 2025 dengue season, given the unprecedented outbreaks of dengue that have been experienced in Brazil over the last few years. We can see on the left here, I'm not sure if I have a pointer, but we can see the black dash curve shows the observed dengue incidence. Oh yeah, thank you. So this black dash curve is showing us the observed dengue cases in the state of Amazonas in 2024. This was a validation data set. And the orange curve here is the outcome from the Global Health Resilience model, for which we've now developed a package. So this year we were able to enter the competition again, this time using our reproducible tools, and we are very happy to see that the model seemed to be ranked very highly among the other models in terms of the number of states producing the most, the highest ranking forecast. So this is, we hope, promising for the potential use of these tools for real-time operational decision-making. We've also been working with partners, predominantly in Latin America and the Caribbean, to develop an early warning system which can be informed by seasonal forecasts, which tend to be more accurate when we're experiencing El Niño events. And following the large El Niño event that took place in 2023, we were able to issue probabilistic statements about disease risk from 1 to 6 months in advance throughout the event. And we're currently working on developing this and rolling it out with other partners in Mozambique and Vietnam and others in a climate and health intelligence initiative that we're working on. We've also been using our suite to see how we can develop this for looking at forward-looking scenarios into the future to be able to evaluate changing disease risk given different socioeconomic pathways and decisions around the amounts of greenhouse gases that we're going to continue pumping into the atmosphere. And we're also, we've started a new project called Tactic, which is led by Professor Ana Vicedo from the University of Bern,
where we're working towards developing a toolkit to be able to address health impact attribution problems. So within our collaboration, we have expertise in working on different health outcomes, from temperature-related mortality to mental health to maternal health and infectious diseases. And we're investigating whether we would develop additional tools to be able to address these attribution problems, or if our current suite can be adapted to be able to address these problems and provide decision makers with tools to be able to quantify how much of the anthropogenic climate change forcing is leading to additional health burdens. And we'd love to understand with all of you how this information could be used to guide policy, to motivate governments to take action, or to design better adaptation plans. So I'll just finish off. So I've explained some of the co-creation exercises we've been working on, which has led us to develop a reproducible digital tool suite to help enhance resilience to climate-sensitive health risks. I've highlighted the importance of multidisciplinary partnerships and integrating this with open data systems to enable timely and evidence-based early warnings. And also how these tools can be used to quantify and attribute health impacts of climate change to inform just adaptation and policy action. So I'd like to thank my entire group and all our collaborators, and thank you for your attention. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a presentar a la doctora Carolina Sánchez, presidenta de la Sociedad Española de Salud Ambiental y miembro directiva de la plataforma de One Health. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias. Buenos días y agradecida yo de estar aquí. Y en especial darle las gracias a José Figueras por esta invitación a la Sociedad Española de Salud Ambiental, a este simposio, y poder comentaros dos temas importantes, ¿no?, en nuestra materia en salud ambiental. Uno es qué estrategias somos capaces desde el ámbito de la salud ambiental en materia de adaptación impulsar para hacer frente a los efectos del cambio climático, y por otro lado el papel que tiene la Sociedad Española de Salud Ambiental como sociedad referente en salud ambiental en esta materia, ¿no? Bueno, primero comentaros, la salud ambiental tiene un espacio muy definido, muy concreto en el campo de la salud pública, en el ámbito de la protección de la salud. Y bueno, como todos sabemos, la salud humana depende en gran medida del entorno en el que vivimos, no solo del aspecto físico, sino también económico y social. No solo el agua que bebemos, el aire que respiramos, sino donde vivimos, donde trabajamos, el colegio de nuestros hijos, digamos, los estilos de vida que llevamos en nuestras ciudades. Todo eso son los determinantes de la salud, ¿no? ¿Qué ocurre con el cambio climático? Bueno, pues el cambio climático lo que hace es que afecta de una manera directa e indirecta a estos factores ambientales, actuando como un potenciador de amenazas, exacerbando y redistribuyendo enfermedades, patologías que ya existen, ¿no? Esto es un gran reto, un desafío para la salud pública, y el cometido nuestro a nivel de protección de la salud y salud ambiental es implementar esas estrategias que nos ayuden a, de alguna manera, aumentar esa resiliencia de la ciudadanía y potenciar la equidad, que no es otra cosa que el reparto justo de los impactos en función de las debilidades, la parte más desfavorecida de la población, ¿no? Bien, nuestro marco de trabajo es el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, el PESMA, es nuestra hoja de ruta a nivel de salud ambiental. Ya se comentó ayer por el Secretario de Estado. Está muy vinculado al Plan de Adaptación al Cambio Climático, que es otra herramienta superpotente que hay aquí a nivel nacional. En este Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente hay 4 áreas en las que de alguna manera se distribuyen los factores ambientales. Los que están relacionados con el cambio climático son calidad de aire, calidad de agua, temperaturas y enfermedades transmitidas por vectores. Muy bien, a la hora de implementar una estrategia de adaptación en el campo de la salud ambiental hay un criterio básico y fundamental para conseguir resultados óptimos en salud, que no es otra que identificar qué sectores son los que nos pueden ayudar a proteger la salud de la población. En salud ambiental nunca trabajamos solo desde salud. Necesitamos, sí o sí, poder involucrar a otros sectores para que desde una mirada de salud sus acciones tengan una repercusión en la salud de la población y nos ayuden a protegerlo. No podemos trabajar solo. Hoy os quiero traer un par de ejemplos de estrategias. Una que trabajamos desde salud
y otra en la que colaboramos con otros sectores que sus acciones hacen que nos ayuden a proteger la salud de la población. Bien, en cuanto a los impactos en la salud, ya sabemos que por un lado son directos, ¿no? Y aquí os traigo 2 ejemplos de planes que ya se comentaron ayer, que aumentan la mortalidad y la morbilidad por cuestiones de efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, como pueden ser olas de calor o pueden ser inundaciones. Ya habló el secretario de Estado también del Plan de Prevención de Temperaturas Extremas, que desde el 2004 tiene su actividad. Y como ejemplo de indirecto, que son los cambios, los impactos que ocurren en el ecosistema y que de alguna manera luego nos afectan a la salud, está el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Respuesta a Enfermedades transmitidas por vectores a nivel nacional, ¿no? Permitidme que me centre en vectores. Como ayer se habló de temperatura, pues vamos a hablar hoy de vectores. ¿Por qué? Pues porque en las últimas décadas tenemos informaciones muy continuas de enfermedades que existían y que han vuelto, otras que emergen, ¿no? Y es que, claro, el cambio climático, que no es el único factor, sí es verdad que modifica el comportamiento tanto de los vectores como de los reservorios, como del propio agente patógeno, ¿no? Tenéis aquí, la primera imagen es el Aedes albopictus, el mosquito tigre, que en 2004 fue la primera vez que se identificó en San Cugat del Vallès, aquí al ladito. Pues estamos en el año 2025, en junio, y ese es el mapa que tenemos de España. Más del 80% de las provincias actualmente tienen presencia de Aedes albopictus. O sea, en 21 años hemos pasado de la primera identificación a más del 80% de las provincias, ¿no? Por tanto, es importante que desde las administraciones se adopten estrategias enfocadas a este problema y que de alguna manera podamos abordar estas enfermedades tan complejas, ¿no? Os he traído aquí un resumen de cuáles serían las claves. Hay comunidades autónomas que tienen programas de vigilancia y control muy exitosos, ¿no? Y he traído aquí un poco las claves de lo que pensamos que pueden ser pues aquellos aspectos que no puede faltar en un programa, ¿no? Que de hecho sirven de inspiración para otras comunidades autónomas que, pues que todavía no tienen este problema, pero que tarde o temprano nos llegará, ¿no? Os lo resumo brevemente. Lo primero es tener planes y programas preventivos. Siempre nosotros vamos enfocados a la anticipación. Para salud pública, digamos de una manera muy sencilla, lo que queremos es que nadie vaya al hospital y procuramos que tampoco al centro de salud. Es decir, nuestro campo de trabajo está previo a que estemos enfermos, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener esa mirada de la anticipación. Y luego permanente. Ya sabemos que la naturaleza tiene su ciclo, pero nosotros no podemos dejar de trabajar, no podemos bajar la guardia aunque la situación esté correcta. Tienen que ser planes continuos. Y luego tienen que cumplir estas 3 características. Lo primero es el enfoque de una sola salud. Son enfermedades complejas donde intervienen otros actores y todos tenemos que tener una voz en esa mesa y en esa toma de decisiones. Por tanto, es importante desde el inicio de los programas tener esa interdisciplinaridad entre sectores y profesionales. Luego, esa multidisciplinaridad también desde el principio. Muchas veces, con las prisas que trabajamos en la Administración, pues hacemos los planes de salud, luego lo pasamos a medio ambiente y luego, desde el inicio, todos debemos sentarnos en la mesa y tomar decisiones de lo que queremos. Y, por supuesto, todos tenemos que tener beneficio de nuestra parte, ¿no? Y por último, es muy importante, que esto es una de las piezas clave, es que se piensa en global. Tenemos muchísimos documentos y muchísimas guías internacionales, nacionales, pero luego es fundamental el trabajo que se hace a pie de calle al municipio. Lo decía María Neira, los ministros de la salud en los territorios locales, ¿no? Tenemos que tener herramientas flexibles para que luego los municipios tengan la capacidad de adaptarlo a la realidad de su territorio. Incluso hay municipios que tienen diversidad en su propio territorio, ¿no? Entonces, tenemos que tener herramientas muy flexibles. En cuanto a información, formación e investigación, datos que sean útiles para el objetivo, que sean explotables, que sean interoperables. Cuando hablamos de la formación, que salió el tema ayer también, ¿no? La formación, todos tenemos una expertise en nuestro campo de trabajo. Cuando trabajamos en equipo tenemos que tener una formación complementaria, tenemos que tener un mismo lenguaje común, necesitamos entendernos con otros profesionales. Yo no tenía ni idea de mosquitos cuando empecé a trabajar en este tema, nunca llegaré al nivel de un entomólogo, pero sí puedo sentarme con un entomólogo y llegar a entender entre los dos qué medidas debemos adoptar para proteger la salud de la población y él para controlar poblaciones, ¿no? A nivel de investigación, que deciros, la evidencia científica es la base de estos programas. En salud pública nunca podemos decir que hay riesgo cero, jamás. Pero cuanto más certeza tengamos, menos posibilidad de equivocarnos tomamos en la toma de decisiones, ¿no? Y eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Organización y coordinación. No estamos solos, lo hemos dicho, tiene que estar perfectamente identificados en estos planes quiénes son y qué responsabilidad tiene cada uno. Al final esas piezas tienen que encajar porque es la única manera de terminar el puzzle. Cuarto punto, ciudadanía. La salud pública, no hay salud pública si no hay ciudadanos que formen parte de la actividad, ¿vale? De hecho, en la propia definición de la salud pública está la participación de la ciudadanía. Bien,
tenemos que conseguir informar, convencer, involucrar y que sean agentes activos en materia de prevención y en materia de protección suya y del entorno cercano. Y por último, que no es que sea la menos importante, por supuesto, la voluntad política. Es necesario que esto sea una apuesta, una prioridad en la agenda política. Necesitamos apoyo de recursos económicos y técnicos y también necesitamos normas que nos ayuden a la toma de algunas decisiones. En el campo de la protección de la salud tenemos el ejercicio de la autoridad sanitaria, en la que hay que tomar a veces medidas cautelares o algunas medidas pues algunas veces restrictivas, y para eso necesitamos normas que nos ayuden a tomar esas decisiones, ¿no? Ahora os voy a poner ejemplo. Esa sería una herramienta que hacemos desde Salud, siempre en colaboración, porque nunca estamos solos, como he dicho. Y ahora os voy a poner el ejemplo de acciones que se hacen en otros sectores, pero que son importantes para Salud, ¿no? Para eso, la mejor, digamos, la carta de presentación, o digamos, el principio que se ha hablado aquí es Salud en todas las políticas, ¿no? De qué manera integramos la salud en otros sectores para mejorar la salud de la población, ¿no? Y para eso hay una herramienta que también está descrita en la norma y está desarrollada en algunos territorios, que es la evaluación del impacto de salud, ¿no? Es un procedimiento, ¿vale?, que lo que hace es que valora los efectos en la salud de la población en normas, planes, programas y proyectos. Lo que hace es integrarse en procedimientos que ya existen, como por ejemplo un planeamiento urbanístico, una calificación ambiental, etcétera, ¿no? Lo que hace es poner la visión de salud en esos procedimientos que ya existen. Lo que hace es, al final, es tener una valoración, resalta las medidas que se deben reducir o se deben eliminar porque son negativas, y también aquellas que son potenciadoras de la salud, ¿no? La gran característica es que se anticipa, es decir, esto es antes de que se ejecute cualquier obra, de que se realice cualquier proyecto, por lo cual siempre buscando la anticipación, y se identifica y se caracteriza a las poblaciones vulnerables cuando hay cualquier actividad. Esto es muy importante porque somos capaces de orientar acciones de otros sectores con la mirada de salud. Y eso es súper importante. Es más, cuando otros sectores se dan cuenta de que ellos son generadores de salud, la verdad es que se les ven los ojitos. Bueno, a todos nos gusta hacer algo positivo. La salud, ya lo hemos dicho, que es el centro, mueve muchísimo el motor de muchas acciones. Cuando además eres tú el que realiza esas acciones y eres capaz de ayudar y contribuir, es algo que bueno, vamos poco a poco conquistando otros territorios, ¿no? Y os pongo un claro ejemplo. En el planeamiento urbanístico, por ejemplo, de una ciudad, a través de esta herramienta somos capaces de identificar las islas de calor, se estudian y se pueden, por supuesto, eliminar o reducir y modificarlas por espacios verdes. A efectos de cambio climático, por supuesto, que tiene sus mejoras, pero también se mejora el ejercicio físico, efectos psicológicos, socialmente son espacios para hablar, se reduce la contaminación. O sea, tiene muchísimos efectos positivos que podemos trabajar simplemente con esa visión en otros sectores. Bien, como sociedad científica, nuestra prioridad es difundir y comunicar el mejor... 2 minutos, por favor. ¿2? Sí. Perfecto. Comunicar y difundir el mejor conocimiento científico en materia de salud ambiental, con repercusión a la ciudadanía, a las sociedades, a la administración y al sector privado. Y eso lo hacemos a través de 4 líneas, ¿no? Primero, generar documentos. Generamos documentos propios y también colaboramos, algunos de ellos ya lo hemos visto en la presentación, ¿no?, con administraciones y con otras sociedades científicas. Por supuesto, tenemos la línea de congresos y jornadas en las que la temática de la adaptación al cambio climático ha sido la principal en algunos congresos, y nuestra revista de salud ambiental, que lleva 30 años publicando, también hemos tenido monográficos dedicados al cambio climático. Formación propia. Esta línea se inició hace poco, ¿no? Al final seleccionamos profesores, docentes para materias que entendemos que debemos dar ese servicio a los profesionales y montamos cursos propios. Y digamos que la última vía es facilitar la colaboración entre administraciones y sectores, ¿no? Somos como un pegamento, ¿no?, por decirlo de una manera sencilla. Esto nos ayuda a trabajar de manera más tranquila en estos documentos y todas estas vías, pero también nos permite en momentos de crisis poder dar un paso adelante y poder reforzar el papel de las administraciones, pues sacando documentos de posicionamiento en el COVID, por ejemplo, con los túneles de fumigación, que no sé si os acordáis que fue las máquinas de ozono, que también fue una tarea tremenda. Con el evento de la Dana pudimos elaborar protocolos de rápida acción para que los municipios y las empresas del sector supiesen cómo hacerlo de una manera rápida las actuaciones, y también en materia, cuando hubo este año, hace poco, los incendios, ¿no? Retos que nos planteamos, y con esta prácticamente acabo.
Ya lo habló también Mariana, la calidad de aire es un problema de salud pública. Y estamos dedicándonos desde este último año a trabajar en el campo de la calidad de aire, porque casi todas las competencias están en transición ecológica, pero necesita esa mirada de salud para la vulnerabilidad y para la equidad de las medidas que se tomen. Por tanto, estamos elaborando una guía muy práctica para que los ayuntamientos, que son los que tienen esa competencia de diagnóstico, vigilancia, control y comunicación a la ciudadanía, puedan, con pocos recursos técnicos y económicos, puedan de alguna manera tener claro qué hoja de ruta tienen que seguir y puedan valorar qué calidad de aire tienen los ciudadanos de su municipio. Y esa herramienta la vamos a poner a disposición de todos los municipios de España. Y a la vez estamos haciendo un curso de formación porque entendemos que es una materia compleja y que además muchos profesionales de salud tendríamos que formarnos en materia de calidad de aire y estamos trabajando en ello. Por último, bueno, en segundo lugar, estamos liderando un grupo de trabajo de cambio climático y salud en la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias, en SESPAS, en la que trabajaremos sobre todo en materia de indicadores. Y por último, entendemos que los factores ambientales deberían llegar de una manera más directa a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que buscar caminos con los compañeros de atención primaria, con centros sanitarios, para que esta información pueda servir para un diagnóstico más certero y más preciso y también la ciudadanía pueda también tomar sus medidas de protección, ¿no? Estos son nuestros retos. Y acabo con la última. Bueno, social y sanitariamente estamos viviendo una época bastante compleja, con episodios graves en los que hemos tomado medidas, algunas más acertadas y otras menos. La verdad es que pongo esta foto porque la humanidad en general tenemos una gran capacidad de adaptación, pero hay cosas que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Os pongo esta imagen. Yo soy de Sevilla. De vez en cuando hace calor, algún día que otro hace calor. Bien, bueno, pues existe esta opción y es que cuando vas a coger el autobús hay calles en las que te tienes que poner debajo del árbol porque quien se ponga ahí debajo mínimo se cuece, ¿vale? Claro, este es un ejemplo en el que Salud no ha tenido esa mirada a la hora de colaborar con ellos, ¿no? Con planificación, con movilidad de los ayuntamientos, ¿no? Simplemente la idea que quiero reforzar es que no estamos solos en salud. Necesitamos mucho más de otros sectores prácticamente que de los nuestros y ese puente es el que tenemos que reforzar para poder mejorar mucho la salud de la población, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, finalmente han acabado las presentaciones de esta mesa. Contamos ahora, abriremos un periodo de debate o de preguntas, pero quiero preguntarle, contamos como relator de esta mesa al doctor Esteve Fernández, que es el secretario de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya. No sé si quiere participar ahora. Sí, pots. Sí, tenim temps per fer-ho? Sí, tenim marge. Vale, pues entonces abriremos para preguntas en la platea, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, empezaré yo preguntándole al doctor Masselot y a la profesora Bosch, básicamente alrededor de... Hemos podido observar que hay diferencias entre las ciudades europeas, ¿no?, al respecto del impacto del cambio climático, pero me gustaría saber su opinión en qué grado puede afectar o justificar el diseño urbano y de áreas verdes en este impacto en las ciudades. Si esto puede justificar una parte de la diferencia del impacto o no. Is it working? Oh, yeah. Well, thank you for the translator. Let's say, with the evidence, we have difficult questions to answer. There is some evidence that, indeed, the amount of green space allows to reduce vulnerability to temperature, to heat in particular. And there are always there are also other factors that we suspect, such as air pollution, the imperviousness of the floor, the way the streets are organized, the amount of cars in the city, and so on and so forth. So at the moment we have just small studies that provide evidence on that, but we need more research on that, because
at the moment it makes sense, but we have, we still lack a bit of evidence on the topic. Jo crec que tenim 3 nivells en els que hem de treballar relacionant la ciutat i la calor o la crisi climàtica. Jo crec que hi ha un nivell de pell que estaria més relacionat amb tot el que és l'espai clínic o el tractament clínic i saber quines són les dificultats i que, per tant, nosaltres, els humans, hem gestionat la reacció a la calor a partir de les nostres estratègies com a éssers humans. Hi ha la pell que nosaltres ens abriguem i que des del sentit comú sabem que en diferents ciutats, amb diferents climes, la gent s'adapta al clima amb l'estratègia de la roba i amb l'estratègia dels usos dels espais i l'horari que es recullen. I després hi ha la tercera pell, que és la dels edificis. Nosaltres vam començar a fer edificis per protegir la humanitat dels agents externs. I aquestes pells dels edificis no les hem fet bé. I insisteixo, hem estat i seguim exigint protecció al fred en els edificis, que jo conec més properament, perquè venen d'unes directives europees que si busquéssim el centre d'Europa està a Estònia, i per tant, si tu tens que pensar en Europa, la climatologia del punt mig d'Europa és Estònia. Per tant, l'excepcionalitat climàtica de la Mediterrània necessita altres estratègies. I, evidentment, la ciutat, l'única solució que estem donant ara és que la gent ha de rehabilitar les seves cases i que millori l'aïllament o que millori, i aquesta població que tenim no es pot permetre rehabilitar els seus habitatges, no és tan senzill. Per tant, busquem estratègies a més grau, a escala, que siguin més pràctiques, és millor. La ombra és el que dèiem, no? Uns arbres proporcionant ombra i hem posat la parada de l'autobús perquè no li toqui l'ombra. A veure, no feia falta ser Einstein per moure la parada de l'autobús una mica més cap allà. Pensem en quina és la situació en la que estem. I per tant, actuem des de tots els àmbits del coneixement en millorar el que no hem fet bé. Molt bé. I crec que hi ha algunes preguntes a la palestra. Hola, moltes gràcies a tots. El meu nom és Aina Roca Barceló i actualment treballo per Metges Sense Fronteres com a assessora al canvi climàtic i a l'adaptació climàtica. Tinc moltes preguntes, però en faré només 2. Les faré en anglès perquè van dirigides bastant a Pierre. The first one is about humidity. So I know this in the academic circles is a big debate, but I guess my concern is we know that relative humidity it's stable, but the problem is absolute humidity. We know it has an impact on how our physiological response to heat can act. So I guess it's a bit of a question about how can we capture that, because as we've seen, for example, in the other study relating to housing, humidity did play a role in the thermal comfort. How can we start thinking about integrating heat, especially also in warning systems like the one you showed, Joan, if we're moving into this world that will become more humid? That's one question. And the second one, and that's something that I face at work constantly, is there is a massive lack of research and understanding in many parts of the world. And I think despite the MCC project has done an amazing work in improving our understanding of the impact of heat globally, I think as you showed in the map, there's still areas where we are completely blind. And the places where MSF works is mostly in those areas. We do not understand the sort of profiles of population and vulnerability that you've described and that we all kind of very well know. They don't translate a lot of the times in those places. We have people with underlying conditions that are very different from the ones we see here. And so I think there's still a big gap. So this is maybe more a call for action. But I think it's also relevant if we think about the changes we might see in the vulnerability profiles in places like Europe. We're seeing infectious diseases pattern change, we'll see population demographic change, mental health is deteriorating, and all of these can actually change the vulnerability underlying the heat impacts on health. Thank you. Well, these are good points. So the first question was about humidity, and
it's true. So from an epidemiological point of view, there have been so many studies at the moment trying also to compare different types of indices of thermal comfort. For the specific outcome of mortality, it's true that we have struggled to extract a signal, so we don't find that humidity allows us to better characterize the vulnerability compared to just dry temperature, but that applies mostly to the overall population of a city, let's say, and so probably that humidity will play a bigger role for maybe more vulnerable subpopulation, so older people, for instance, or people with comorbidities. We have also some reason to believe that it might play a bigger role in some parts of the world, typically with more tropical climates. But the research is ongoing, and of course, with all these questions, we need a massive amount of data to be able to really isolate this effect. And that comes to the second point, which is this part of the world. And of course, each time we present these maps, we are painfully aware of these big gaps, and it's not for lack of trying to fill them. But as I was saying, to get some good, at least epidemiological evidence, it's true that we need a lot of high quality data. These data currently do not exist in this part of the world, so it's also there's also a need probably for some capacity building there for them to be able to more routinely collect data and these kind of things. At the moment, all we can do is rely on modeling with all the uncertainty and the shortcomings that come with it. Thank you so much for the opportunity. I'm Seiji. My background is diplomacy, so I'm here to learn from you. I had two questions for Mr. Marcelot, but I think you already answered one of them by answering her. So, but the other question is so simple. When you talk about big city, do you talk about development city or like big city by their population or their size? This is the simple question. Yes. So for this European city, these European cities, the exact definition is. I got two more questions. Oh, okay. Okay, sorry. Okay. Tenim un temps limitat, Sí. El tiempo está acabando. Okay. La segunda pregunta es para las dos, Bosch, exactamente. Durante el trabajo, durante la exposición, me hicieron un revelamiento de datos y comparando 3 lugares, ¿no? Sansugat es uno, perdón por la pronunciación. En una parte hablaron de la vulnerabilidad, sobre la vulnerabilidad de los lugares. Lograron hacer una comparación entre, o sea, los lugares entre ellos para ver si uno es más vulnerable que otro y después lograron mapear esto. Es la pregunta. Termino con esto. So sorry. I'm just a bit curious, so that's why I just asked a bit a question. La última exposición, usted hablaba de las estrategias, ¿no? La parte comunicacional, etcétera. Me gustaría saber cómo son las estrategias frente a los cambios estacionales y cómo, digamos, hace la institución para llegar a los lugares más vulnerables. Perdón por la cantidad de preguntas, so sorry. No. Solo vamos a hacer una cosa porque por un tema de agenda el relator tiene una limitación. Vamos a recoger el resumen y después respondemos las preguntas, si os parece bien. ¿Sí? Sí. No. Vale. De acuerdo, pues entonces, si podéis responder brevemente estas preguntas, muy brevemente, por favor, y
y cerramos el debate con el relator. Okay, yeah, I can start. So for these specific studies that I presented, these are all the cities with more than 50,000 inhabitants in the EU 27, UK, Switzerland, and Norway. And this is, so we are extending this world in other regions of the world, and this is a pretty common definition. But Joan also showed that you can do this kind of studies in smaller areas or also in more rural regions. We focused on the cities because this is where we have the highest quality data in our network, at least. Yeah. Sí. En cuanto a las ciudades o a las ciudades, a la vulnerabilidad al cambio climático, nosotros hemos trabajado con los datos del área metropolitana de Barcelona, que tiene mapeados todos los municipios del área metropolitana, Barcelona y todos los alrededores. Y están a partir de los datos relacionados con la tipología del edificio, con la vulnerabilidad, bueno, con la pobreza, con la edad, con datos censales y también en relación con las posibilidades de incorporar o de ser más energéticamente autosuficientes a partir de incorporación de energías renovables. O sea, hay zonas en la ciudad que son más. Y estos son los datos con los que nosotros hemos trabajado. Lo que pasa es que el área metropolitana recoge datos de Sant Cugat, porque está dentro del área, pero Terrassa y Rubí ya no. Y por lo tanto, lo que hemos pedido también es contactar con las personas que han hecho este mapa para que con esos mismos datos a ver si los podemos hacer con nuestras 3 ciudades y poder ir aumentando el conocimiento y sumando capas. Sí, yo muy rápido. En los planes donde se hace desde salud, normalmente el equipo de promoción de la salud, que es un equipo multidisciplinar, lleva acciones para colegios, lleva acciones a la ciudadanía, con acciones comunitarias, residencias de ancianos, centros de día, huertos urbanos, por ejemplo, en tema de vectores, y a nivel de profesionales de sanitarios, esa formación también y sectores no relacionados con la salud, como puede ser personal de ayuntamiento, también a través de las oficinas de farmacia. En los planes de otros sectores, en esa herramienta de evaluación de impacto de salud, en ese procedimiento, hay un punto de consulta a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía se le explica el proyecto que se va a hacer o la obra, el planeamiento, y la ciudadanía puede expresar pues, inquietudes, problemas, tal. Todo eso se recoge y se valora para dar una solución de medidas positivas y eliminar los efectos negativos. Bien, entonces las siguientes preguntas yo creo que ya quedan para el foro cuando hagamos el descanso, ¿vale? Y ahora sí queremos proceder al relatorio. Muchas gracias a todos por la participación. Sí, hola, des d'aquí mateix, moltes gràcies al David Dalmau i organitzadors per donar-me l'oportunitat també de col·laborar una miqueta com a relator. La veritat és que s'han dit moltes coses, jo crec que tots hem estat molt atents, se'n podrien encara dir més i fer més preguntes, i jo he intentat agafar unes idees generals que no són tant el detall del resultat d'un estudi o d'alguna de les coses que heu presentat, sinó potser unes línies generals. Hem tingut una mirada que jo crec que es pot dir de veritat completa, des de dades ecològiques i molt ecològiques amb àmbits geogràfics que anaven des del món, a Europa, passant per ciutats, regions i àrees petites, fins i tot, hem vist la importància també de poder combinar això amb dades individuals. Jo crec que això ens marca molt per on hem d'abordar al final el que és el canvi climàtic i el seu impacte en la salut. Hem parlat de fred i calor, hem parlat d'aire i, evidentment, a aquestes alçades tots sabem que totes les coses, tant el fred com la calor, influeixen. No és només la calor, que sembla que moltes vegades sí la influència. I l'àmbit geogràfic, fa un moment també ho tornàvem a dir, parlem d'Europa, però sembla que estiguem parlant d'una comarca de Catalunya. No, Europa és molt gran i fins i tot quan es treballa dins de Catalunya resulta que evidentment el clima és diferent a les diferents parts del territori. Jo crec que aquí un altre eix important és el del tipus de feina que s'està fent des de
la monitorització i la recerca, que és que a vegades es barregen, i les implicacions que això té amb les prediccions. Això ha sigut també una constant i que és molt important, amb un element que s'ha remarcat, que ha sortit amb una diapositiva que a mi m'ha encantat moltíssim, que és la de l'escala temporal del canvi climàtic, que va des d'hores, en 3 hores hem de fer una alerta perquè ens cau una dana, a setmanes, mesos, dies, etc., o una perspectiva encara molt més llarga. Per tant, fem recerca, no només per fer recerca, sinó perquè això tingui una implicació per poder monitoritzar i per poder predir, que és la gran paraula que ens demanen sempre. I que els investigadors volen o intenten que això tingui una translació. Aquí el que es posa de manifest, i seria l'altre gran eix, és la interacció del medi ambient, les accions humanes, hem parlat en alguns moments d'efecte antropogènic, i això té molt a veure també amb l'altre component, que són no només els habitatges, un tema que aquí no ha sortit però que el deixo, que és el verd a les ciutats i en el nostre entorn. No hi cabia tot a la taula, està claríssim, però és un tema també de rabiosa actualitat i on també tenim, fins i tot a casa nostra, dels majors experts mundials en el tema, com tenim en el tema de les temperatures. Jo volia fer una crida que tota aquesta informació, a part del detall científic que puguin tenir, més o menys, cada una de les coses, hem vist resultats d'alt nivell publicats, no per casualitat, a les millors revistes científiques del món, perquè estan molt ben fets i perquè és un tema de molt interès. Això és molt important. I el que hem de fer és la il·lusió de tot investigador, i això de la meva altra vida és una de les coses que segueixo tenint a la motxilla, és que hem de traduir la recerca en aplicacions pràctiques amb equips interdisciplinaris, que a vegades no només vol dir treballar junts, sinó entendre'ns junts, d'acord? I un altre element que ha sortit i que vull remarcar perquè no passi per alt és el de la participació ciutadana. S'ha parlat de cocreació i a vegades els investigadors o les administracions anem per unes vies sense tenir en compte el que realment poden dir les organitzacions de persones, de pacients, etc. Tot això té implicacions per les diferents administracions i organismes amb la intervenció també de les societats científiques. I estem en un context de salut planetària i amb un enfocament One Health. Hem vist en una de les presentacions, evident, que estava més focalitzada al control de zoonosis, que això també és molt important. Per tant, no perdem el rumb, continuem i, evidentment, intentem traslladar tot aquest coneixement que tenim, que no és poc, a accions concretes que moltes vegades és molt difícil. Ara no és que m'estigui defensant, no només per manca de voluntat política, que sé que hi ha, però la voluntat política s'ha d'acompanyar de pressupostos, de diners, per poder implementar de forma que sigui realment operativa. I a vegades algunes de les situacions depenen de 24 a 48 hores per predir. Molt camí a fer. La veritat és que la síntesi de tot el que han fet els ponents, excel·lents ponents, que jo també agraeixo haver poder disfrutar d'aquesta part, és complexa. I no sé si queden temps per més preguntes. Això el moderador ho sabrà. Jo crec que podem acabar aquí i crec que no hi ha millor taula que aquella que quedes amb ganes de més. Moltes gràcies a tots els ponents.